this one-day national seminar on modern machine learning techniques and AI tools, a hands-on approach. I, Swanajyoti, lecturer in computer science and organizer of this seminar, feel it is my privilege to host this gathering of bright minds and passionate educators. It is a privilege to welcome our eminent guests and speakers who have joined us today. I now request our respected principal, Dr. D. Umarani Garu, to kindly grace the stage and preside over the inaugural session. Our second BSc student, Chaudhariya, please present a bouquet to ma'am to honor them. Now I request our respected Vice Principal Sri R. Ankarao Garu to kindly come forward and grace the stage as a part of the inaugural session. I request second BSc student Gayatri to come on to the stage and present a bouquet to honor our Vice Principal sir. Now I request a special welcome to Dr. Prem Kumar Borgadda, Postdoctoral Fellowship at SM University, Andhra Pradesh, and a researcher in AI, ML and Computer Vision. He has published over 14 papers, authored books and patents, and delivered talks across the India. His contribution to agriculture AI and data science education is highly commendable. I request second BSc student Janaki to come onto the stage and present a bouquet to honor our guest. Next, it is our honor to welcome our second resource person, Dr. Adarsh Garu, Associate Professor of Department Computer Science Engineering at Low Level Engineering College. Madam brings over 2 decades of academic experience with deep expertise in network security and management. She has published 16 research papers and presented at various national and international journals. And she is a life member of CSI. Siri, please give a bouquet to ma'am. We are at the frontier of digital transformation. Artificial intelligence and machine learning are redefining how we live, learn and lead. They are no longer technologies of the future. They are the heartbeat of today's innovation. From autonomous vehicles to virtual assistants, from agriculture to finance, AI is everywhere. ML models now diagnose diseases, recommend content, and even detect plant diseases, seen in every research of today's speaker. This seminar is not just for academic exercise, it is a platform to understand real-world AI applications, gain hands-on exposure to modern tools, learn from leading researchers and practitioners, and above all, to inspire innovation among our students. To our dear students, seize this opportunity, ask questions, think critically, explore tools like TensorFlow, VGT16 and real-time data applications. These are the building blocks of our future. To our respected colleagues, let us take back practical insights from today and integrate them into our teaching to better prepare our students for the AI-powered world. On behalf of the Department of Computer Science, I express gratitude to our principal ma'am, Dr. D. Umarani Garu, for her constant encouragement, and respect to our esteemed speakers for accepting our invitation and sharing their wisdom, and appreciation to organizing team and student volunteers for their efforts, and a big thank you to all participants who makes this seminar meaningful
with your presence and enthusiasm. Now I invite our respected principal ma'am to deliver the presidential address and formally inaugurate this national seminar. So let's make today memorable and meaningful learning experience. Thank you, Ananda. Very good morning to you all. Let us start this occasion with lighting this lamp, followed by prayer song. తాళి కట్టండి లేదా దాంట్లోనే సార్ రుద్ర అజేష్ లైవ్ రా Now prayer song. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇది లైవ్ My name is S. Saujanya. I am from first year in BSc Computer Science. My name is Gayatri. I am studying BSc second year. Mahaganapati Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati Manasa Smarami Vasishtavamadevaदिवन्दित Mahaganapati Manasa Smarami Vasishtavamadevaदिवन्दित Mahaganapati Mahadevasutam Guruguhanutam Mahadevasutam Guruguhanutam ఛత్రి Marakoti Prakasham Shantam Marakoti Prakasham Shantam Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati Vasishtavamavedadivandiත Mahaganapati Mahaganapati Manasa Smarami Mahaganapati. Thank you. Thank you, Saujanya. బస్తో లైవ్ వస్తున్నా First of all,
Let me congratulate the Department of Computer Science for organizing such a program. ఒక సెమినార్ పెట్టమని చెప్పాను నేను. ఫస్ట్ డే నుంచి మేడంకి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ అయ్యే సెమినార్ పెట్టాలి, ఫ్యాకల్టీ కాదు స్టూడెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని పెట్టాలి అనేది ఆవిడ ఆలోచన. రెండోది ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలన్న దానికంటే మంచి రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఎవరు దాని గురించి చాలా ఆలోచించి చాలా మందిని కన్సల్ట్ చేసి చివరికి ఒక ఇద్దరు మంచి రిసోర్స్ పర్సన్స్ మనకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ప్రపంచం కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు 90s మారిపోయింది చాలా. మీకు తెలుసా అంటే 90s మీరు కొంతమంది పుట్టుండకపోవచ్చు, కానీ 90s ప్రపంచం అంతా మారిపోయింది చాలా వరకు విత్ కంప్యూటర్. విద్యారంగం ఏంటి, వైద్యం ఏంటి, ఇంకా అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు వీ కాంట్ ఇమాజిన్ ఏ డే వితౌట్ మొబైల్. మొబైల్ లేకుండా ఒకరోజు గడపడం అంటే మనకు చాలా అసలు ఆచరణ సాధ్యం కాదనిపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడున్న కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అన్నీ మారిపోయి క్వాంటమ్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. క్వాంటమ్ అనే కంప్యూటర్ అనేది మామూలు కంప్యూటర్ కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ పనిచేస్తుందని చెప్పేసి మనం ఈ మధ్య న్యూస్ చూస్తున్నాం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం లేటెస్ట్ దానికి అప్డేట్ అవ్వడం ముఖ్యం. మన ఫోన్ వచ్చిందనుకోండి, ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ కాదు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అది ఇది అనుకుంటాం. అలాంటిది మన బ్రెయిన్ అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఎంత కష్టం. కాబట్టి ఈ లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్, ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నిక్స్ ఈ తెలుసుకుంటేనే దీని తర్వాత వచ్చే క్వాంటమ్ టెక్నిక్స్ అలాంటివన్నీ తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ ఉద్దేశంతో మేడం గారు పిల్లలకు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీదే. కంప్యూటర్ ఎవరైనా రాదు అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడటం రాదంటే ఎలా ఉంటుంది. అలాగే ఫోన్ మాట్లాడటానికే కాదు కదా, దీని ఫోన్ మినీ కంప్యూటర్లో వాడేస్తున్నాం మనం చాలా వాటికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చే కంప్యూటర్స్ అసలు ఎలా ఉండొచ్చు, అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్పేది మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. దాని గురించి ప్రాథమికంగా మీ అందరికి అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా మీరు దాన్ని కంప్యూటర్ మీద చేసి చూడడానికి కూడా ఇవాళ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మధ్యాహ్న సెషన్ కూడా పెట్టడానికి ఇవాటి ప్రోగ్రామ్ జరిగిందన్నమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసిన మన స్వర్ణజ్యోతి మేడం గారికి, వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని మన కోసం వెచ్చించి మన మధ్య గడపడానికి ఈరోజు నిశ్చయించుకున్న మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఇద్దరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా మన వైస్ ప్రిన్సిపల్ అంకారావు గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Respected Principal Madam, Swarnajyoti garu, other resource persons, other staff members, students from other colleges also, the faculty who reached here from other colleges. Good morning to all. Now we assembled here for the live topic, which is artificial intelligence and machine learning. మనకి ఈరోజు చెప్పుకున్నట్టు మొబైల్ లేకుండా, సిస్టమ్ లేకుండా ఇలాంటివి ఏమీ మన డేని ఇమాజిన్ చేయలేమని మేడం ఇప్పుడే చెప్పారు. అండ్ మన మైండ్ని హ్యాక్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చింది ఈరోజు. మన ఆలోచనలు మొత్తాన్ని కూడా ఎదుటి వాళ్ళు నువ్వు ఇలా ఆలోచించు, ఈ టైంకి ఇలా ఆలోచించు అని మన మైండ్నే కంట్రోల్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి అలాంటి టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ వరల్డ్లో మనం ఉన్నప్పుడు మనం కూడా సందర్భానుసారంగా వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద డిజిటల్ లిటరసీ అండ్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. వాటి పరంగా ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్స్ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. మీ చేతిలో ఉన్న మొబైల్నే మీరు బెస్ట్ వెపన్గా వాడుకొని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ అన్నింటినీ నేర్చుకుంటూ బయట వాళ్ళ నుంచి ముందు మీ నాలెడ్జ్ మీరు పెంచుకోవడం, రెండు ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి మీరు కాపాడుకోవడం, ఇది కూడా అవసరమే ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్ది. ఓకే, సో అలాంటి నాలెడ్జ్ రెండు విధాలుగాను మీరు బెనిఫిట్ పొందాలని ఈ నెక్స్ట్ సెమినార్ ద్వారా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ అండ్ హోప్ ఐ విష్ దిస్ సెమినార్ షుడ్ బి ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Now I request our research person Prem Kumar Garu to give some brief introduction about what is going to be happen in this seminar. Good morning to everyone. First of all, this is the good opportunity to given by our principal, Dr. Maharani Garu, and Vice Principal, sir, and CSE department, Swarnajoji madam, and Ramana. So thank you for the opportunity to share some insights, valuable insights to the students and faculties. So nowadays, trending is going on. Word itself, artificial intelligence. Okay, so I think all of the people have the mobiles, right? So you are watching videos, okay, and if you see the video, you automatically can generate the data. Am I right? Actually, the artificial intelligence is a term was initially introduced in 1960. At that time, they developed the algorithms, but there is no proper data. In 1960, there is no proper infrastructure. Infrastructure in terms of computation power, like CPU, GPU systems. So that's why in 1960s they developed only the algorithms, but they are not able to develop the models. So coming to 2009 and 2013, so laterally implemented the technologies. They developed the small devices like hardware devices like mobiles and systems. Okay, but at that time a little bit internet was introduced. So our time lo ఏంటంటే మీకు ఇంటర్నెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, but there is no proper equipment in terms of hardware. So coming to the 2000 onwards, so they develop the algorithms and data will be very cheap cost and develop the hardware resources. Do you understand? So artificial intelligence is developed for the three main reasons. First is A for algorithms. Which kind of algorithms they developed at that time? Like we are using the machine learning algorithms, deep learning algorithms. Okay, in deep learning also so many algorithms are existed. ANN, artificial neural network, CNN, convolutional neural network, RNN, recurrent neural network. So many algorithms are developed. So coming to the B means the big data. So nowadays, you know, if you are watching the mobile, watching any video, automatically data will be generated. If you like the video, automatically data will be generated. If you given any comment, so the video was very good, the video is not good, the content is not useful, content is useful, some kind of comments were given, it is automatically data generated. So every second the data will be generated through world. So the data will be generated. Okay. So that kind of data, if you want to analysis, we need the computational power. So this is the three reasons. A means algorithm, B means big data, C means computational power like the GPU, TPU, like that. Because of three things only, the artificial intelligence was developed. Okay. So nowadays in every mobile there is some kind of applications are installed. Like if you know the Gemini, so Gemini is one kind of AI. Okay, and if you WhatsApp, and also if you type in any kind of a comment, means the message, hi, automatically it will give the next predicted word. Hi, how are you? So which means this is the NLP kind of case studies. So, and if you comes to the artificial intelligence comes in different domains like agriculture, medicine, finance, and every domain. If you comes to the agriculture, okay. So if you want to know the disease of the crop, if you want to know the disease of the crop,
how can you identify the disease of the crop? The farmer can able to identify the crop disease with the help of his experience, but he didn't learn anything from his school. Am I right? So here a data scientist developed some kind of algorithms and developed some kind of applications like Plantix. So you can open the app, take the image from the crop, upload in the application. It will give the name of the disease. This is one kind of application that will be useful for the society. So that is developed by the data scientist with the help of the machine learning, deep learning algorithms. And there is a recently one application healthcare, August AI. How many of you know about August AI? Only one person. So August AI is the one kind of the healthcare related application. If you want to know your health report, okay, so doctor writes some kind of prescriptions, but we are unable to understand what he wrote. If you take the image, you can upload to this app, it will give the proper information. Suppose you are not feeling well, if you give some kind of symptoms, so this is the symptoms I am facing, so what is the problem I am facing? So that August AI app will give the proper response. So this is the application was developed in Bangalore with the help of the generative AI. So generative AI is the recent technology. It is a combination of the machine learning, deep learning, NLP, computer vision. Okay, so generative AI is the new trending topic if you want to develop any kind of research applications. For example, I will tell you one case application in food science. Suppose generative AI is nothing but it will generate the new application, new kind of data which does not exist earlier. Actually, two types of applications are there in artificial intelligence. One is the traditional AI, second one is the generative AI. Traditional AI means like chatbot. So now every organization, like either educational organization or any hospitality or any kind of banking sector, if you go to their website, there is a chatbot will be there. So chatbot, if you give any kind of queries, the chatbot will give the responses, which means the data which is already existed. So existed in the data ne adi meeku queries adigite, queries meeku answers istadi. That is the only traditional AI. If we come into the generative AI, generative AI will give the answer does not existed in the earlier. Suppose if you want to generate one kind of recipe, suppose already in the universe there is the existed recipe creation are there. For example, there is a procedure is there how to prepare the chicken biryani. For example, if you ask any query to that generative AI, it will give you some kind of ingredients and this is the procedure. Okay, if you ask the generative AI, I want to create the new recipe which does not exist in the world, then if you give the ingredients as the input, it will give the new procedure that does not exist in the world. So this is the related to application in the food science sector. So like that, so many applications are there. So these are all applications. By backend, we need to develop the machine learning and the deep learning algorithms with the help of some of the mathematics. So mathematics will play a key role, especially for developing this kind of applications. Okay. So in afternoon section, I will give you more in detail about the machine learning case studies, how the machine learning case studies will be useful in developing any kind of models in the irrespective of the domains like finance, agriculture and healthcare. So some of the domains I will give the case study related hands-on experience to the students. I hope you will understand everything. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో సార్ చెప్పింది విన్నారు కదా, మీకు ఆఫ్టర్నూన్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ కంప్యూటర్స్ రాబోతుంది. సో బీ ప్రిపేర్డ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ అదర్ ఎస్టీమ్డ్ రిసోర్స్ పర్సన్
ఆదిలక్ష్మి గారు టు గివ్ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ హర్ క్లాస్. మార్నింగ్ సెషన్లోనే ఉంటుంది మేడం గారి క్లాసు. జస్ట్ వినండి, ఏమి చెప్పబోతున్నారు మేడం అని చెప్తారు మీకు. Good morning everyone. Respected dignitaries on the dais, Principal Mama Uma Rani garu, Vice Principal Sir, Coordinator Ma'am and other resource person Prem Kumar Sir, and all dear student friends, faculty members from other colleges, very good morning to all. Say hi. Yes. Thank you very much for giving this opportunity, Principal Ma'am, to share our knowledge with the young people and young minds. Okay, all the people said that today world is ruling by artificial intelligence, and you all know that you are seeing entire world only in your hands with the help of your mobile. I think you all are using so many number of apps or so many number of platforms by using your mobile. I think you are very familiar with Facebook. Yes? Facebook, Twitter, Insta, WhatsApp. Yes? All are using all these number of platforms. Online gaming, games. If you said yes or no, we know that all young people are very familiar with all these things and they are followers of all these platforms. And you are seeing entire things what that is happening in world only by sitting in your place and by using your phone in your hand. You are looking all these things. All these are possible only with the help of present days with this artificial intelligence and so many number of technologies. Already sir mentioned that artificial intelligence, machine learning, deep learning, artificial neural networks, natural language processing, generative AI, right? And so many different things, big data analytics, all these are nowadays ruling the world. I think you all familiar with this. But what is happening in that and why we are using all these number of technologies? Why today all these are placing vital important role on this society? Okay, you need to learn and you have to enrich your future things. Okay, so according to the schedule what that is given, I am going to give a small brief introduction and some small applications introduction to you based on artificial intelligence. I am working on this artificial intelligence from past 20 years and I am a professor and HOD of CSE Artificial Intelligence and Machine Learning Department only, and very much passionate working on artificial intelligence past from 15 years. So whatever the knowledge we are having and what are the different applications I am working and my students who are working with a solution, okay, all those. Let me cover some of the brief details regarding to this one and use this entire thing what that is happening in this day for your future enhancement. I think you are the people, young people who are facing interviews or placement drives and rewrite or enrich, highlight your resumes with what you are learning with these latest technologies. By that your future may be benefited and we will go with what we are going to discuss there. Thank you very much. Now it's time for the real sessions. Before that, let's break a short while for tea and madam will announce the venues. ఫ్యాకల్టీ అందరికీ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ దగ్గర ఉంది, టీ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రండమ్మా, మీకు స్నాక్స్ వస్తాయి. Okay. Within 10 minutes we will complete that and again the session will start in 15 minutes. Okay?
పిల్లలందరూ ఇక్కడ కూర్చోండి. మీకు స్నాక్స్ తెప్పించాను మేడం గరీష్ గారు. మళ్ళీ పక్కకు వచ్చింది అంటే రికార్డ్ వచ్చేస్తాను. ఇదే టైం